Salve galera, beleza? LordBrian de volta trazendo novidades do Planet Zoo. Esse jogo é incrível que está chegando. E esse é o trailer da venda antecipada. O jogo já está disponível na Steam para ser comprado. Custa R$100, mas o lançamento dele é só 5 de novembro. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha que jogo incrível que está vindo aí. O gnu de cauda branca, que é um gnu diferente do gnu tradicional. Facóceros, filhotinhos, interação entre eles. Avestruzes, com a diferença sexual. Lêmures. Orangotango macho. Olha como é bem feito. E uma infinidade de construções e uma liberdade total para você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Restaurantes, vendas, lojas, o público, os animais, o alimento, tudo. Um jogo completo, até essa parte de veterinário, olha isso. Os veículos de safari, elefantes, gazelas, leão macho, fêmea, jovens, adultos, zebras, todos os animais, uma variedade realmente impressionante. Todos disponíveis aqui para nós nos divertirmos muito. É gol, é um gol de placa com certeza, mas vamos ver mais um pouco. Saiu também um outro vídeo que mostra muita coisa deste jogo, vamos assistir ele juntos aqui. Zookeepers, and welcome to our next Planet Zoo gameplay demo. Thank you Essa so é parte much for da joining us equipe today. que está desenvolvendo o jogo. Manager here at Frontier, and today I'm joined by three incredibly talented people. We've got community manager Shantae, we've got senior artist gerente da comunidade, artista sênior e o designer principal ali. Nesse vídeo eles falam do jogo e mostram uma gameplay acontecendo logo no primeiro zoológico da campanha. Vamos avançar para lá e vamos descobrir algumas coisinhas juntos. Esse é o início da campanha. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planco language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard. Finalmente conheci você, ele é o Bernardo. Ele quer ser chamado de Bernie, porque a única pessoa que chama ele de Bernardo é a mulher dele. Ele tem muitos zoológicos, mas esse é o primeiro de todos. É o orgulho da vida dele. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Ou seja, ele está passando para a gente a tarefa de cuidar desse zoológico e aí começa a campanha no jogo. Olha aí, plaquinha do lobo. As pessoas estão vendo aí um recinto de lobos. Então isso aqui é gameplay, galera, já é valendo. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Olha aí, vai começar um tutorialzinho ensinando os básicos. The first level of our brand new career mode. Jim, could you tell us a bit about Bernie and Nancy? Who are these characters? Bernie is what we class as a mission giver within the game. He appears at the start of a scenario to introduce it,
and then he'll pop up again after you've achieved bronze, silver and gold. Olha aí, o recinto dos ursos pardo. Bernie's really quite a lovely chap, and he cares deeply for animals and wants to use his zoos as a force for good. Olha aí, são onívoros, se alimentam de vegetais e carne. Nancy is Bernie's head zookeeper and has worked with Bernie for a very long time. Her job is to teach you what to do in order to Trilho de trem. She's got a dry sense of humor Que zoológico and a bonito, no-nonsense hein? attitude. She's incredibly knowledgeable about animals and is very passionate about their welfare, which is why she's Bernie's head zookeeper. And why was it so important to have Eu a acho narrative que nós in the zoo? nunca testemunhamos um jogo de de animais tão completo e bem feito como vai ser esse. Eu digo isso porque eu conheço o Planet Coaster, que é um jogo praticamente igual, só que focado em parque de diversão. Baseado nele, eu já sei como é que esse jogo aqui vai ser. E olha a qualidade dos animais, hein? So some feedback we received on Planet Coaster previously was the need for more tutorials and explanations. So was that a driving factor for improving it in Planet Zoo? Definitely. Planet Coaster had so many great features that were quite difficult Olha, to tá discover. falando justamente do So for Planet Zoo, Coaster. we're teaching you how to build a zoo because there's just so much depth and so much to learn in the game. So let's take a look at the common warthogs. We have to go to the animal market to Vai falar acquire agora them dos for our zoo, facóceros. That's correct. The animal market is where players Aí, can ó. go to purchase animals to place into their zoo. Each animal listed has a price based on their rating and the quality of their genetics. Cada So tem this will be an preço. important consideration for players, especially if you're planning on breeding your animals. The list will be full of animals usually, but it's been emptied to keep things simple for tutorial purposes. There will be different animals Olha, vai available in the comprar, hein? marketplace depending on the scenario that you're in too. Once you've purchased your animals, they'll be waiting in the trade center Comprou os until you're ready dois, for um them to be casal sent de to your habitat. facócero, javali This is to allow africano. you time to ensure that your habitat has a complete barrier and a habitat gate, as well as any other preparations you might like to make in advance. When you're Pronto, ready, you escolheu can click o Send to recinto. Zoo Olha aí and ele watch as your chegando, que caretakers fetch them barato. from the trade center and drop them off Tá at aí, the chosen abriu habitat, a which is a caixinha, really nice estão no feature that recinto. we've added. So what does the game tell us about the animal welfare so that we can make sure that they are thriving? Chegou o outro, ó, o There are a casalzinho. few different ways to check up on your animals and make sure that they're happy, but the most comprehensive breakdown can be found in your animal info panel. Olha lá, You can eles têm access as this by necessidades selecting any deles, tem que animal ficar that you would like to felizes. take a closer look at, and it will give you an overview of that animal's current welfare. Entretenimento. If something is showing up as orange or red, then you'll want to try and address these issues that are causing that animal to be unhappy. When a category is showing up as green, this means that the animal is content within this area. You can also check all of your animal's welfare by using the heat map feature and selecting animal welfare. This will colour any animals that are unhappy as orange or red, so you can really easily see where there are problems in your zoo. Olha aí, and tá how to verdinho, address tá those. ok. Se ficar We can use all vermelho, of tá this com information problema, to hein? see that the warthogs still need a feeding and water station, as well as some enrichment items to increase their happiness. We haven't used them in this tutorial, but we have implemented filters for all the species in-game, so that players can really easily see which feeders and enrichment items are Olha só, needed tem for each alguns animal. itens que você bota no recinto para divertir os animais, deixar eles felizes. Como, por exemplo, essa poça de lama aí, para eles poderem ficar chafurdando. all of the object placements and the feeders, but that's something I'll go into more detail later. So we're over at the common ostrich habitat now. So what's happening here as we can't place the animals yet? Before you can place the ostriches in the zoo, we've got to build them somewhere to live. So this means building a complete loop of barrier. We've already got some, and we just need to finish it off. We build the habitats using our piece-by-piece barrier editor. You can change the length of each barrier section, whether a section is curved or straight, and a load of other things as well. Olha aí, uma configuração de comprimento da cerca, para você fazer tudo do jeito que você quiser, no formato que você quiser. So this still isn't complete, as the Totalmente guests can't see anything? personalizável, No, not yet. tudo. An important part of building a habitat is making sure that the guests can see into it. Guests obviously want to see the animals when they go to a zoo, and they gain O happiness. tamanho do from good views. avestruz. So glass is obviously a great way to do it, and it's easy to swap one type of barrier for another by selecting the barrier that's already there and clicking a different barrier type. You can also build paths Olha aí, higher, você so your muda guests get a better view just by o looking muro over the para habitat vários barrier. tipos, Or you can build bridges trenzinho to go over the top of the passando. habitat. There's a lot of different ways to give guests views. É um vídeo que está entregando muita coisa, a gente pode realmente ver como é que o jogo vai ser. Isso aí é real, já é valendo isso aí. So when you're building a habitat, you need to make sure your animals have somewhere to disappear to.
This is where one-way glass Olha aí, comes in really handy. vidro no muro. And as we continue to upgrade our pessoas olhando animals através through do habitat, vidro. how important is object placement? Object placement is very important as it impacts how and where your animals react and interact with them, which will also impact guest visibility and happiness too. That's things like placing feeders and drinking stations, toys near guest viewing points means that animals will be more likely to go there more often. It means that guests will get more views of your animals, they'll be happier and all around give you a better zoo. It's also good to consider things like donation points, setting these up for your guests near those viewing points. It will make guests more likely to donate to your zoo. Yes, That's interesting. And whilst being strategic with placement in habitats, the same will go for doação. staff and facility buildings? Yeah, very much so. We've definitely added a strategy to building a zoo into the game. To start with, guests don't really like seeing facility buildings. So like the keeper huts and staff buildings, so you need to build these far away from guests. Where we're placing the keeper hut here is more than far enough away from the guests. More importantly, the path it connects up to is a staff-only Olha, path. isso aí é uma instalação para os funcionários. Tem que ficar longe do público. É uma parte da administração, onde fica a alimentação aí dos animais. E também precisa de eletricidade, então vai ter que colocar esses transformadores. Ó. Isso lembra um pouquinho o Jurassic World Evolution, com aquela parte de eletricidade que tem no jogo. Olha aí. How to build a basic habitat and enrich it with whatever the animal needs to thrive, and how to think about placing your objects and buildings in your zoo. So what's next for us? I think we should look at putting together a Bengal tiger habitat. Agora eles vão fazer o habitat, o cercado do tigre de Bengala, hein? Of the habitat. That will be looking at the walls and getting the habitat gate in there so that the keeper can obviously have access to the habitat and keep them clean and fed. Já está cercado, já chegou o tigre, agora vamos botar água, olha aí. Nível da água, você escolhe o nível da água e o tipo da água, se é uma água parada ou uma água mexida. E a gente tem que manter a água limpa com esses aparelhos aí, ó. A água fica suja, hein? A gente tem que manter a água dos animais limpa. Olha que perfeito. Então mais um segredinho aí. Over time and through research, you can improve the food quality for all of your animals in your zoo and give them more enrichment from the food that they get. When we've got the animals and they're in our habitat and they're ready to go, we want to start improving their welfare by adding enrichment to their habitat. This is something that you're going to want to do for every habitat that you've created to make sure that your animals aren't just the bare necessity survival. We want to make sure that the animals are happy and they are thriving in the habitats that you're creating. Another thing that we'll want to consider Olha lá, aquilo ali é uma placa que ele se esfrega, ó. Animals have areas of privacy and sanctuary from things que like bonito, guests tigre. and also the weather. You need to make sure that you're building shelters, which you can either do piece by piece yourself. You can use terrain Nossa, é muito to bem do this, feito, but hein? also we're going to be adding a whole load of blueprints. Oh, great. This is going to be for everything. We're making sure that players who maybe aren't so creatively inclined will be able to get into the game, jump into the management and put something beautiful down and just really get stuck in without having to worry too much about the piece-by-piece details if they find it overwhelming. But yeah, so shelters are really great because that means animals can hide there if it's raining or snowing. We've got systems in place that will mean that the rain obviously won't hit down under those shelters, so your animals will be able to find Ó, vai ter there. clima, tá chovendo, olha isso. Neve, variações climáticas, olha que legal. E aí, o abrigo funcionando, ó, não tá nevando dentro do abrigo. É um lugarzinho mais quentinho para eles ficarem. Então deve ter as estações do ano, será? Acho que sim, hein? Que jogo, hein? Um jogo que está prometendo muito. Eu tenho certeza que ele vai entregar tudo o que a gente está esperando e mais. Eu acho que vai surpreender ainda a gente. Dá para mexer no tipo de terreno.
I love those sliders, they're so It's good. really handy. Agora, eu acredito que nesse jogo não dê para fazer mundo aberto. Eu acho que as criaturas não se atacam, não devem se atacar. Então eu acho que o mundo aberto aqui não vai rolar. Mas isso nós vamos ver lá na hora, é só um palpite meu. Olha a variação de vegetação, que legal. Vegetação tropical. Que barato. Bastante variação. Tô vendo ali uns pinheiros também. So now that we've obtained another star, so completed a second objective, how would we continue? For this particular scenario, we've still got to learn about social welfare, privacy and temperature control in habitats. After that, you are then given the objective to Olha aí a girafa, filhotinho de elefante, super bem feito. Olha a alimentação deles, cada um tem a sua própria alimentação. Olha que hipopótamo bem feito também, hein? Leopardo das neves, olha aí que lindo. Pavão macho, olha aí que lindo também. Maravilha, cara. E é isso aí, pessoal. Lembrando que 5 de novembro é o lançamento desse jogo. E ele já está à venda na Steam, o preço dele é R$100. Eu acho que é um preço mais do que justo para uma obra-prima como essa. Um jogo bem feito desse jeito não pode ser tão baratinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, ative o sininho, se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Valeu e muito obrigado. Grande abraço. Fui!